Are you then saying when you found out about the incident you were at home? Those matters are being raised in court. Ndacha President Paul Mashatile bopindula mbuziso pana mindeni. And some serious NGOs who are making money. The people were telling us some of these NGOs are paid by hijack syndicates. Ba Korea dorobo ya Johannesburg ba kudijenisa khandwa ya ulwa nazo jiwa hashfato zwine vhathu vha dzula khazwo nga ndamulayo. You know, we've had a good prep, we've had a great rugby championship. You know, we had a great, if you look at the performances against South Africa, Australia, and suddenly we're World Cup favourites. Mitatsano ya chiphuga cha lifasi ya rugby ikudeta kucheza machero. Ndi madekwana nne ndichipiwa doyoyo ndi badisana mapungo nga Tshivenda ka SABC 2. Chanda cha President wa Shango Paul Mashatile bopindula mbuziso phanda ha khoro ya lushaka ya mavundu marugana na mafhungo opambana naho musi bachibudziswa nga chiwo cha balindi babo bebasumbedzisiwa kha video bachikhurwa bathu ngomu modoroni badani ya N1 vunduni la Gauteng bo Mashatile wamba zwitevela ha nga chiwo chanecho. Are you then saying when you found out about the incident you were at home, that at no time during your journey was the incident communicated on the radio frequency in your car, because you would have heard that? And what did you do then when you became aware of this incident to ensure that action is taken? Thank you very much. Those matters are being raised in court. Yes. No. The same matters are being raised in court. I think the member is not listening. Deputy President, my question is, does government, especially the South African police services, have programs and platforms that are geared towards sensitizing the presidential protection services on the rights of citizens and how to better interact with citizens while ensuring that the safety of their political principles are ensured? Thank you. I suggest we deal with it some other time. And I'll tell you what, all these matters are coming up in court. Same thing. The guys are being asked, have you been trained? What training? We're now going to become a court of law. Polisi ani akonekeza butanzi katsingo ya Burayola Senzo Meyiwa okunotopola bahwelelwa bote batanu bane bakuhweswa mulandu wa Burayola Senzo Meyiwa nga mwa wa gidi 214. Constable Sizwe Zungu botalusha zori bamwe bahwelelwa bongalangala hani hebaba bokubangana hone hostele na udoba akubuyelera bono ditama nga zgidi boitano usumbedza uri mumwe muhumbulelwa oitano ambara zwimwe zwiambaro zwiaba asongo zwiambara uthomani bari bahwelelwa boitana upembela nga unwa mahalwa. It was late in the afternoon, it was dark. I chose number 1, 2 and 3 came in following each other. It was quite clear, or they were showing that they were in shock and they were fast going towards Gwabini's room. I stood up and followed them. When I went inside Gwabini's room, the light went off. Yeah, but just before you saw them coming and following each other, when last did you see them? For some time, although I won't be able to recall, but it was for quite some time. When the light was switched off, it was dark for that time, and then Gwabini fixed it. So if you say he fixed it, what do you mean? Not that he literally fixed it, but it's sort of like the light is falling off or it switches off. When I came in there, and Gaza was on the other side of me, and then Muzi was on this side of me. When I looked at them, both Gaza and Muzi were carrying firearms, were in possession of firearms. Mafhungo was the only one who was not having a firearm.
Ba khoro ya ḓorobo ya Johannesburg ba khou ḓidzhenisa kha nndwa ya ulwa na zwa u dzhiwa ha zwifhaṱo zwine vhathu vha dzula khazwo nga nnḓa ha mulayo. Izwi zwi khou tevhela tshiwo tsha vhege yo fhelaho he vhathu vha 28 vha lovha musi tshifhaṱo tshavho tshi khou dzula vha tshi khou dzula khatsho nga nnḓa ha mulayo tshi ṋanga mulilo. Vhathu vha no fhira 7 vho sala vho huvhala lushushaho musi vha tshi khou shavha mulilo wonoyo. Tshivhangi tsha vhukuma tsha mulilo uyo a tshi athu ḓivhea na zwino fhedzi ṱhoḓisiso dzi khou bvela phanḓa. U hahedzwa ha zwifhaṱo vhukati ha ḓorobo ya Johannesburg yo no tou vha thaidzo khulwane vhukuma. Zwa zwino hu na zwifhaṱo zwi swikaho maḓana a rathi zwine zwa hadziwa vhukati ha ḓorobo ya Johannesburg. As the city of Johannesburg, we are going to ensure that we launch a full-on investigation so that anything and everything we say is not based on speculation. And this is the first of its kind. We are going to move into other areas and focusing on other aspects of city property. Vhunzhi ha zwifhaṱo zwo haedziwaho zwo ita na u sasaladziwa nga vha masipala wa City of Johannesburg uri a zwo ngo lugela u dzula vhathu. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, vhunzhi ha zwifhaṱo hezwi zwo ita na u ṱhaselwa nga zwigwada zwa vhadzia vhutshinyi. These are the high-profile people, and it shows that this thing of hijacking buildings and the hijacking of buildings and the land and the municipal property, it's actually not down there. It's actually involving a lot of people which are very high profile. Mapholisa vha masipala vho fara vhathu vha swikaho 2 vhane vha khou humbula uri ndi vhadzia vhutshinyi o tou dzudzanyiwaho vhane vho haedza zwifhaṱo izwo. Mapholisa vho khou shuma vho ḓifunga u fhedza zwiito izwi. It's businessmen, police from SABC, a colonel who is involved. He has signed the attendance register of the minutes that discussed the taking over of this place. Vaofisiri vha ri thaidzo iyi yayo vhukati ha ḓorobo fhedzi I kha vhupo vhunzhi vhu fanaho na Yeoville, Rustenville, Trefontein, Orange Grove na Soweto. Then some Siri NGO, some NGOs who are making money. The people were telling us some of these NGOs are paid by hijack syndicates on a retainer every month. So they don't care about the safety of our people. Naho zwo ḓiralo vha tshiimiswa ha tshivhalo pfanelo dza matshilisano na vhone vho bva mulomo. Since inception, SERI has represented people living unlawfully in buildings in the inner city of Johannesburg. That representation has come, of course, we would have been approached by the different residents of buildings to say either they are facing eviction proceedings in the courts, have been evicted without a court order, or have had their services disconnected. Mulenga vundu wa Gauteng vho Panza Lesufi vho ta khomishini vhege yo fhelaho nga tshiwo tsho bvelelaho. Khomishini iyo yo pika u sedzulusa u haedzwa ha zwifhaṱo vhukati ha ḓorobo na tshivhangi tsha mulilo fhaḽa Marshalltown na uri ndi nnyi ane a tea u hweswa vhuḓifhinduleli ha tshiwo itshi. Muḓivhi wa dzikhombo vha khou amba uri zwifhaṱo zwine vhathu vha khou dzula khazwo nga nnḓa ha mulayo zwi songo tsireledzeaho zwi tou vha bomo yo lindelaho u thuthuba. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha tshiwo tsha mulilo vhege yo fhelaho fhaḽa Marshalltown he vhathu vha no fhira 7 vha lovha. Tshiwo tshenetshi tshi khou bvisela khagala khaedu ya u dzhiwa ha zwifhaṱo nga nnḓa ha mulayo hune zwiṅwe zwa zwifhaṱo zwenezwo zwa vha zwi si tsheho kha tshiimo tshavhuḓi. Mishasha ine ya vha ngomu na nṱha ha zwifhaṱo zwi re nṱha yo no tou vha haya ha vhanzhi fhaḽa tshivhindini tsha ḓoroboni ya Johannesburg. Vhege yo fhelaho tshiṅwe tsha zwifhaṱo zwenezwo ndi tshe tsha nanga mulilo zwe zwa sia vhunzhi ha vhathu vha si tshena vhukhudo. Phanḓa ha tshiwo tshenetsho tsha mulilo wa dunzi la lufu ndi he ha vha na tshiwo tsha u tutuba ha gese he a lovha muthu muthihi. Muṅwe muḓivhi wa zwiwo vha ri a zwi nga tou vha tshimangadzo arali ha nga dovha ha vha na zwiṅwe zwiwo. When risks reach this level, it's really about when it's going to happen rather than if it's going to happen. And the trends, and obviously we look at things from a risk analysis and risk prediction point of view. When very many buildings fall into disrepair, when the standards inside the buildings are not maintained. Vhadzulapo vhane vha khou dzula khathihi na u shuma ngomu ḓoroboni vha khou livhana khaedu ya thembamveledziso yo ṱalaho, soreji dzine dza khou bvuḓa khathihi na mabunga a si tsha shumaho. If we are not careful, we might wake up tomorrow being told that another building is on fire and we have other casualties. Zwa u salela murahu thandela dza muvhuso dza u fhaṱela vhadzulapo
zwi khou sia vhunzhi ha vhathu vha tshi khou dzula ḓoroboni iyi ya Musuku nga vhunzhi hune vhaṅwe vhavho vha fhedzisela vha tshi khou dzula fhethu ho tshikafhalaho vhukuma. She says, I'm surprised because the houses and flats we were promised are nowhere to be seen. Zwo ralo vha masipala wa City of Johannesburg vha ri muhasho wa muvhuso yo fhambananaho I ḓo tea u shumisana yoṱhe u tandulula khaedu iyi ya u salela murahu ha nnḓu dza muvhuso. I've been told is that a total number of 188 buildings have been investigated, and from the 188, 17 belong to the city. I know that that might not be the true reflection of the number of buildings that the city owns, but in this instant, the priority was to get a determination on how many buildings have been illegally occupied. Musi muvhuso wa vunḓu ḽa Gauteng wo eletshedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe uri vha songo dzula kha zwifhaṱo zwo tou hombokiwaho. Zwo ralo, avho vhane vho hanganea vha khou vha zwipondwa zwa u badela vhudzulo. We've built more than 1.2 million houses. That's big. But as I've said, because of the various challenges, it becomes a moving target. We might have built more than 1.2 million houses, but there's still people, about 1.2 million people who need houses. Vha muvhuso wa vunḓu vha ri vhakati na u ḓa na nḓila dzo fhambananaho dza u tandulula khaedu ya dzinnḓu. Masina vha songo ṱutshela kule ri ya vhuya zwenezwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Mutumbuli wa mavhengele ya Pick and Pay vho Raymond Ackerman vho fhira fhano shangoni. Vho Ackerman vho lovha vhe na miṅwaha ya 42. Vho ramabindu vha khou vha ṱalusa sa muthu a re na bono, ramabindu a re na vhuthu kha ḽino shango. Vho Ackerman vho thoma bindu la Pick and Pay nga ṅwaha wa gidi ḓaṱahe furatisumbe vhe na mufumakadzi wavho nga murahu ha u renga mavhengele maṋa ḓoroboni ya Cape Town. Mavhengele ayo o ḓo aluwa a vho swika kha zwigidi zwivhili fhano Afrika Tshipembe na mavhengele maṱanu na mavhili kha maṅwe mashango a Afrika. Vho Ackerman vho hulisiwa nga zwimiswa zwinzhi kha mushumo wavho wa vhubindudzi khathihi na lushaka. U gonya nṱha ha mitengo ya zwivhaswa ino vhege zwi nga sia vhaṅwe vhalimi vha maḓabula vunḓuni ḽa Limpopo vha tshi gonyisa mitengo yavho. Vunḓu ḽa Limpopo ndi ḽiṅwe ḽa mavunḓu ane a vha nṱha siani ḽa mveledziso ya maḓabula fhano Afrika Tshipembe. Vhulimi ni ḓowetshumo I vhidzwaho masheleni manzhi, izwi zwi tshi ṱangana na mitengo re nṱha ya muḓagasi na zwivhaswa zwi khou lidza vhalimi. Vho Tshiani wa Mathidi vhalimo fhaḽa Vivo Nḓapulukwane ndi muṅwe wa vhalimi vhahulwanesa vha Nḓabula. Vho Mathidi vha ri gonyisa mutengo a zwi khou tinyea nga tshino tshifhinga. Mitengo ya manyoro, mishonga ya zwikhokhonono na mbeu yo no ḓivha nṱha. Mitengo ya dizili I ḓo ṋaṋisa vhuleme. Nga nnḓa ya engedza mitengo, Vho Mathidi vha ri vha ḓo tea u fhungudza ndimo yone iṋe bulasini. Zwezwi mutengo wo gonya wo rali zwi amba uri tshinyalelo ine ra ṱangana nayo musi ri tshi ṱavha zwithu zwashu yo nayone I engedzea. I tshi engedzea riṋe ngori ri vho ramabindu ri shuma u bindudza zwi amba uri uḽa mutengo wa u gonya peṱirolo ri khou dovha ra u engedza kha zwe ra bveledza. Ri tshi zwi ralo vhone mutengo ri khou posa kha vhone vha ṱangana nawo kha vha dzule vho lugisa u badela yono vhonala musi hu tshi ḓo ḓiwa tshifhinga tsha u kaṋa. Afha bulasini na vhashumi vha tshivhalo ngeno vhaṅwe vha tshi ḓa musi wa khaṋo. Fhedzi izwi zwi nga ita uri hu ḓo fhungudzwa vhakani uno ṅwaha. Zwi sia zwi tshi khou amba uri ndi ngazwo vhashumi mishumo I ḓo fhungudzea ngauri arali masimu ane ra khou ita maṱuku ri ḓo ṱoḓa vhashumi vho no lingana na masimu ra ṱavha. Zwa sia zwi tshi khou amba uri na musi ri tshi u kaṋa ngori ho kaṋiwa ndi uṱuku vhe vha vha tshi wana mishumo musi ri tshi kaṋa na vhone mishumo I ḓo vha fhelela. Vho Mathidi vhane vha vha mufuwi vha rengisa hatsi ya kholomo sa nḓila ya u tikedza vhubindudzi. Zwo ralo u gonya mutengo wa maḓabula hu khou kwama vharengisi tshiṱaratani nga nḓila dzindelaho. Ka ishetse re amile ka baka la gore mazambane ke gale a ile godimo ene a ya godimo ka metlha gantši a re ama gampe gobaneng dikota tša rena a di sa do ba gabotse ka mokgwa re lokologang ka gona ka baka la gore mazambane ga a tura a re sa kgona go khumana mazambane a nnete a re sa kgona go khumana di-first large re khumana mazambane a ile gore a kgotsofatše di-custom tša rena. Normally re tlo lose di-custom because most of them ba bangwe ba bona a ba bereke ba ja tšhelete ya sasa and already tšhelete ya sasa le ya bona re e fela e decline some other way around a e be gona.
hu pfala mvula i singa ḓivhalei uno ṅwaha izwo na zwone zwi ḓo bilufhadza vhalimi. Lutendo Bobodi, SABC News, Vivo. Thank you very khaedu ya zwa tekniki ye ya kwama vhaṅwe vha vhaholi vha mundende vha SASSA hezwo sia vha tshi baleliwa u ṱanganedza mindende yavho nga kha dzi ATM na posoni yo tandululwa. Vha Post Bank vha ri zwa zwino avho vhaholi vha mindende vha ḓo kona u wana masheleni yavho. Khaedu iyo mulovha yo sia vhunzhi ha vhandendi vho hanganea vha tshi khou baleliwa na u renga ṱhoḓea dzavho dza ndeme sa zwiḽiwa. Vhunzhi ha vhathu ndi vhe vha ita no to kovhedza ḓuvha vho ima midubani milapfu mavhengeleni o fhambananaho fhedzi vha ḓi baleliwa u wana masheleni yavho. Vhaofisiri vha SASSA vha ri vha Post Bank vha tea u dzhia vhuḓifhinduleli. Zwazwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19 rand 15 cents, bondo ndi 23 rand 95 cents, euro ndi 20 rand 48 cents, pula ndi 1 rand 39 cents. Mikovhe fhala jesi khou vhonala ifhasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,916 nga bagi, platinum ndi $904 nga bagi, oil songo kunatiswaho ndi $90.55 nga bagi. Baino kha show ya lushaka ya SABC khathihi na vha MultiChoice vho swikelela thendelano ine ya ḓo sia vha SABC vha tshi ḓo hasha miṅwe mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby. Vha khasho ya lushaka ya SABC vho kona u wana pfanelo dza u hasha mitambo ya 16 ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby zwine zwa katela na mitambo yoṱhe ya thimu ya lushaka ya fhano Afrika Tshipembe ya dzi Springboks. Izwi zwi khou sia SABC i tshi ḓo hasha 3 na mitambo mivhili ya dzi quarter final, mutambo muthihi wa dzi semi final khathihi na makhaula tshele a tshiphuga ichi tsha ḽifhasi. Tournament iyi ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby i ḓo takutshedza matshelo nga madekwana hune shango ḽa France line ḽa khou swiyelela mitambo iyi ḽa ḓo tamba na shango ḽa New Zealand ḓoroboni ya Paris. Mutambo unoyu u ḓo sumbedziwa 3 kha SABC. Mabokoboko vha khou ḓo thoma mitambo yavho nga Swondaha na shango ḽa Scotland ḓoroboni ya Marseilles. Mutambo unoyu u ḓo takutshedza nga kotara u ya kha iri ya rathi nga mathabama. Vhatambi vha thimu ya lushaka ya Bafana Rowan Williams na Percy Tau vha na fulufhelo uri Bafana vha ḓo shuma zwavhuḓi mitamboni ya ṅwakani ya tournament ya tshiphuga tsha Africa Cup of Nations ngei Ivory Coast. Zwazwino Bafana vha khou ḓo lugisela mitambo miraru ya dzitshaka ya vhukonani. Mutambo wavho wa u thoma ndi wamba matshelo nga Mugivhela na shango ḽa Namibia. Afho vha tshi ḓi zwiḓivha na wanetshela mafhungo a fhelufhela tshifhinga madekwana khavhe a vhuḓi na mafhelo a vhege.